Bueno, pues hoy tenemos la moto así ya prácticamente pelada, ¿sabes? Hemos dejado lo básico, ¿sabes? Hemos dejado el asiento, la matrícula y el guardabarros, que se va a cambiar también. Estamos con el señor Juan, que es el que se va a encargar. Bueno, él compite en carreras de resistencia con Vespas y lambretas y mandanga de esa. Entonces, como el pilota de Vespas, nos la vamos a llevar a su guarida y la vamos a pelar del todo. ¿Para qué? Para pintarla. Para pintarla, tío. La vamos a pintar en plan barato, ¿sabes? La vamos a pintar en plan barato porque no queremos invertir mucha pasta. Y nada, y a ver cómo queda. Así que vamos a cargarlo en la falagoneta y nos la llevamos. Pues aquí está ya Montaini y la Vespa. Se va para pintura. No digo nada. Esto la próxima vez que la veáis, tío, sabéis que va a estar de puta madre. Siempre teniendo en cuenta que la vamos a hacer en plan baratito, que no vamos a hacerla aquí en plan heavy metal porque no hay talegos, no hay de aquí. A ver si me hago un Patreon de esos y me dais cuartos, cabrones, que me dejo la vida. I can't find my way back to you till you make amends with the demons you've been through. I can't regret leaving you alone till you find your way back home. Find your way back home. Don't let me drown. Don't let me drown. Don't let me drown.
chavales, este ha sido el vídeo de hoy. Ya sabéis, si el canal de vuestro rollete, suscribiros, si os gusta el vídeo dais al like, y si no, ya hemos explicado antes dónde hay que ir. Y hasta la próxima semana. Adiós.